স্বাগত আপনাদেরকে আই ক্যান কুক চ্যানেলে। আজকে দেখাবো কিভাবে আপনারা চিকেন স্নিটজেল বানাবেন। এটার অরিজিন মূলত জার্মানি, তবে সারা বিশ্বে খুবই জনপ্রিয়। চিকেন স্নিটজেলটি বানাতে আমার যেই উপাদানগুলো লাগবে সেগুলো হচ্ছে আমি নিয়েছি মুরগির ব্রেস্ট, স্কিনলেস এবং বোনলেস, হাফ কাপ আটা কিংবা ময়দা, 2টো ডিম, 1 কাপ ব্রেড ক্রাম্বস, 1 টেবিল স্পুন পাপরিকা কিংবা মরিচের গুঁড়া, 1 টেবিল স্পুন ব্ল্যাক পেপার, লবণ পরিমাণ মতো এবং খাবার তেল। প্রথমে চিকেন ব্রেস্টটাকে মাঝখান দিয়ে কেটে এভাবে দুভাগ করে নেবেন। তারপর একটা বাটিতে আমি 2টো ডিম ভেঙে নিলাম। এখানে আপনারা ইচ্ছে করলে কিছুটা ব্ল্যাক পেপার ইউজ করতে পারেন। আর আটার সাথেও কিছুটা ব্ল্যাক পেপার কিংবা পাপরিকার কিংবা মরিচের গুঁড়া ইউজ করতে পারেন। তারপরে ডিম, আটা এবং ব্রেড ক্রাম্বসে চিকেনটি এপিঠ ওপিঠ ভালোভাবে লাগিয়ে নিন। তারপর একটি ফ্রাই প্যানে এপিঠ ওপিঠ ভালোভাবে ভেজে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের সাথে পরিবেশন করুন।
তাহলে আজ এ পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, ভালো খাবেন। আল্লাহ হাফেজ।